connect pro bano bemanya bakira mu byokugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo besigwa be batakusiba kiwani Connect Properties beba kuyunga ku makaga golubererako nekole ne ekibanja mpola kati beyune munywani tusange ku office zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro gw'omusanvu ne Nansana ku Mastowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro gw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connect Properties. Obadde okimanyi nti prostate gland bwezimba otandika okulumizibwa ng'ofuuyisa okufuuyisa buli kaseera n'oluusi okufuuyisa omusulo ogulimu omusaayi. Kino kiri nnyo mu bami abakuze emyaka era nga kisobola okuviirako okufuna prostate cancer. Ebyo okubyewala kozesa prostate relax capsules ajjanjaba prostate gland nedda mu sayizi yayo entuufu olwo oba weewaza okufuna obulwadde obwo. Prostate relax capsules za butonde 100 ku 100 zikolebwa aba BF Suma zakakasibwa Pivok ku lwa UNBS bakubiri ku noti 773 973 mukaaga ne noti 7 noti emu 7 16 36. Tubaniriza nnyo ku Animal Farm olunaku olwaleero. Banayo ndatusonyiwa tubale tulya naye nga olunaku olwaleero nja kusooka nakubategeeza ku Haji Jafari Musa nga tunaba kweyongerayo kugenda wala. Haji Jafari Musa akugamba ye muzeyi tukwaniriza Haji Jafari Musa nga tokyamuwaayo bantu oba bamuwa nga tetumanyi Jafari manyi njagala mujja ku commission Jafari bagendayo naye mmwe kye mutamanyi nti naffe abasawo ab'ekinnansi banze amwe herbalist waliwo and diviner nze nsobola okubuulira ekintu naye ati kakati bw'ogendayo kiringa bw'ogenda mu blender kisinzira ku mbeera gy'olimu. Toyinza kulowooza nti binnamakula bijja kugenda olunaku lumu. Tulina kye tuyita okunaza. Feesi yenyirira teriimu biki kakati gwe banaza bunaza ne bajjako akasusu kali akakola ki nga toli bubi nnyo nga ffe abasajja boolaba titubeera n'engatto ng'engatto eyo terina mito ekola ki naye engatto eva okulima gambuutusi musajja mukubi w'engatto okujooza alwawo kubanga eriko ebitaka eriko ki kakati that's the problem. Naye ye Haji Jafari Musa akugamba nti ekintu kye ate consistency eddagala liyinza okukulema oyinza okulemwa eddagala so gendayo ewa Haji Jafari Musa eno season gye tulimu yalaavu kakati kyenkubuuza singa ogenda n'omira empeke ez'obulwadde nozinywera ku walagi nga si za walagi owona toona bino bwe bibi so genda ewa Haji Jafari Musa kano kabeere wano genda ewa Haji Jafari Musa akoleka ekirungi kyayina asooka kukolako n'osasula kati engeri gye tugenda mu Valentine ku Mande omukyala ng'oli eyo waliwo ali ku bbaawo amulemeddeko tamuta omuwala oli eyo olina omusajja gw'oyagala okubba naye tajja kubira Haji Jafari Musa 0700 398888 0700 now Brenda's Beauty World bali wali ku Mabirizi Complex we bali botuka ku Mabirizi Complex buza Brenda's Beauty World botuka emukono awo kukidda ku UCU Brenda's Beauty World Masaka Brenda's Beauty World ne Masaka gye bali kaya ne branch wali enaalya opposite Oryx nabo we bali genda ku Brenda's Beauty World katwogera love tewali kikuwunyisa bubi tewali kikuwunyisa kamwa tewali kikubeeranga bufu omukka mubi nnyo genda okole detox genda omukyala face bagikoleko eterere bano banne Yerusa nnako zonna ne zifa genda ku Brenda's Beauty World oba osobola omukubirako ku 0779
001719 001719. Finally nga sinaleeta Muzeeyi Mirundi tulina banafu aba BF Suma bano bate bagamba nnyo abasajja ekya prostate abasajja myaka 35 ne waggulu mwekubakuba obusabbuuni emisuwa tegikyakwata n'ofuna prostate bantuula nnyo temukola exercise prostate neegaziwa okumaliriza ng'ofunye prostate cancer bw'oba owulira nti muli prostate ekuluma signs and symptoms ojja kuba obirabawo mu kalango beera ng'ogenda ku BF Suma bali ku 0701 711 636 ye 0701 711 636. Ak'okunywa kano koolaba wano Muzeeyi Mirundi kabadde anywako bakayita Jane Herbal Tea Drink. Jane Herbal Tea Drink. Kanoonye mu maduuka abasajja abanoonya oggolola emisuwa. Bagamba nti kasala fatigue ka increasing energy ne mood kagala throat clearing kakiriyalinga throat gafa abogere nnyo stress biki nze bintu byammwe ebya godi ebyo lubalula abaduka bagana okukiriza nti kano kazannyo tomalaako nazze kufiirako omwami tamalaako nenalongo nagamba bba saalongo butamalaako eyamugjamu abalongo nazze kufiirako kali kazannyo kasi sex psychological mood omanyi nti omusajja oyo obagamba ti atala omukagoba malamu akagoba amangu why bw'osoma psychology y'obwongo bwe nga n'omukazi tannaba kukkiriza aba yamutandise dda is a psychological issue vidakiti oluseke oluva ku testicles olugosi okujja wano oluseke olupayipu ereeta amazzi ago erina omanyi mita zeyina kakati gwe lwajja akago gaba mangu ng'oluteekako taapu kafuluma is a psychological problem. Nolwekyo kati mufiireko kati bano abatunda eddagala eri bagamba nomala kumudda eddakiika 3 nomala kumudda essaawa wakutta oba omupiira kumala eddakiika 9 essaawa meka emu kitundu kati omupiira oguŋŋanyiza ensi n'ensi gwe baasasudde gwa ddakiika 9 gwe wanze kufiiraku era kambabuulire manyi puroguramu yo Kasuku abantu bajagala nnyo Kasuku live bagamba nti yusi bw'oba yagala okwogera mu bantu nga toyagala babo walinga obateeka mu faani tuyita punctuating you punctuate nga bano boolaba nti koma ani a good speaker must punctuate his talk with obusimirizi waliwo omusajja omuyindi mu myaka gye6 muteringiyo omusango gwaliyo mu Uganda omusajja yali munene nga musingasinga abasingasinga balya kamulali bebasooka okunonya lubalula bagenda okutegeera nga bamalaya bawano baali aba baali abaziba ne abatoolo era omutoolo yagamba munne ng'omusajja amulemeredde iwe gwojo ija tunojjole ennusu ng'omusingasinga asibye ennusu egi abatoolo abakazi bana ennusu yabalemerawo nga buli omu ayita munne nti gwojo ija nze nemereddwa jangu naawolawo oba ogijjawo kakati abasingasinga tolaba abaganda baga nti ogwa kiziba nti ogwa kiziba abaziba era abakatoliki bwe bateeka ekifaananyi kya Bikira Maria e Lubaga ab'Emmengo baba babuulira nti kitunudde mutwekobe kitunudde mu kabaka tasulamu kakati bwe bajja e Lubaga ne babagamba naye ekifaananyi ekyo mwakiteeddewo ki abantu bagamba mwakiteeddewo bwakabaka kikolimira bwakabaka ne baga kize goba bwamalaya mu kisenyi olaba lebeni eri mutwekobe oba eri mu kisenyi ekyokubiri
mwe kyemutamanyi ku bwenzi ekyalo najja nankumbi kyazimbibwa bamalaaya. Yes, enkumbi mu Buganda ziri ezi, enkumbi eya DP egumire n'enkumbi endala erongoosa omukyala gyabeera nayo. Enkumbi eyo nkulu nnyo bwe bagikubbako mwembi muyina ogikuuma. Kakati abakazi bagendanga ne beewaana bakugamba Kibuye waabakyala balinayo Masajja. Ekyalo Masajja kyalimu ki abasajja nabo nga bawakanya bano abakazi. Najja nankumbi naffe tuli basajja. Najja nankumbi kitegeeza it was a village for prostitutes. The prostitutes raised to brag around that for us we lack the brains, we do not come with anything, but we come with enkumbi. Najja nankumbi, nze najja nankumbi yokka nengaggawala. Originally it was a village for prostitutes, women, female prostitutes. Nga Masajja baanukula bano abakazi nga bwe nakuga nti Busujju ne Butambala beevumanga. Abantu b'e Butambala baali tebambala, ng'ab'e Busujju bali development at least baddira obusujju ne babuteekako private parts. Kati nga bagalaba bano abasiru kati mwebiseeki ab'e Busujju ne babaga nti ffe tubasinga obusujju bukira Obutambala. Mwe mwava ekigambo Butambala. Obusujju bukira Obutambala. Yes. Butambala busujju. Exactly. Kati beebikakako bukola bya busujju bali nga tebambala. Naye ate nga tebambala. Naye kyagala amaato gali e Butambala eyo bannaye abaana abo. Kakati nkubulira gamba nti for us we are researchers. Me when I what you kiyita for us? Ngolinga munayo ne Museveni. Mukiyita for us. Yes, we are researchers. Tugenda okukola ekintu. Tuba anti pakakugamba engombe ekwata omwami tereka mukopi amwagala ku kyalo. Waliwo abasajja bogera ddala nga Museveni. Bukinya yali atandise okuleeta guno. Yes, it is not bad. Nange nina kugundi angeegenya obulungi omufuka bamuyitani umumanyi ayogera nga nze bwati. That one Dr. Tamale. Ako kafu ako bagulanga kagule mbabazi yakawa sente na Lwiso n'akawa sente n'akawa ali kubukedde kati anti kulubya bamugobye. Kulubya atagala olutagala alinga enkoko enoonya okubiika. How should a hangerman fear? Kulubya otukubye n'otumalawo nakugamba bamugobye teri muntu yansonga mu lugalo. Kulubya bayimaaki agenze yagenze naye nze kulubya mugamba tofuluma nga temunasasula miliyoni zange 10 kuba nekuwabiri waffe nateeka mu nsozi museri wa property. Kakati nkugamba kati tekolindeko ogambye oli akugegenya yani kaye waliwo angegenya in good faith wisdom ngono omusajja agegenya ani president ani akugegenya in good faith wali muvuka mweru bwati. I see him talks like me, gestures like me in good faith. Wali mulaba nnyo abeera nani yani aniko abeera naye abeera nnyo nono gundi ono professor ona waliwo omusajja akola ebintu ebyo bino bimukola bya social media. Is a professor asomesa Wamakeri yasomesako ne Buganda ku gundi ono atera okujja wano oyo kaye gwatera okyaza kati ogaya nti kaye akugegenya bulungi. Yes. Wana junior anamulekera ekyokusikira kubuulire kaye gesikyaza nze siri selfish. Lwaki mwemba wanesi wa junior? Why? Junior talina kyangattako kuba is already gundi. Me ezyo sana ate goyino mugatta kate yagatteko kimuzeeyi Mirundi walirabeweyo paapa walirabeko paapa mu Yudaaya. Yesu yali muki? Yali mu Yudaaya. NRM obuzibu bwayo it has not after 35 years or 40 bakyali reasoning in the box. Family waliwo ayagala okusikira Museveni mumugagga wabujjeewo batata be basikira India
ono omusajja omugaga bamuyitaani ali bayani omusajja omumisiri ali ebungereza mutabani we Elias gundi eryagala Diana Bill Gates yasikira aliawajoka abantu lekalubindize but what about my wealth? How did you acquire it? From rags to the riches you will suffer with your good kubanga sente ozifunye wabi abantu bagenda baba kwasula omuntu bagenda kubitu kati Muzeeyi Mirundi. In fact I believe uyu omulenzi yawasa muwala wa Museveni as a good a launching party for the president. In fact if Museveni or the family members of Museveni allow Wabogo to be a candidate, Wabogo it seems does not believe in the God. Why do you say no corruption? Okay, Muzeeyi Mirundi. Olunaku olwaleero mbadde nina ebintu bye njagala twogereko bibiri ebidominating amawulire. One is torture. Waliwo actually file ezo file ezo jazeteerako nze kanjogere ngende. One mbadde gyasookeeko gwogenda zeteerako gwe tofaayo batulaba oba ogenda byeteerako gwe byeteereko nze ngende. Let me tell you, Kasuku nkwagala nnyo. You see for us ekikwagaza abantu not to preach to your family members, as I pointed out nti Junior does not add anything to me. Why? If Junior is the only person I've left behind if I die, baganti after all you chitawe. What is more important today? The missionaries who brought religion in Uganda. As we speak today, we don't have a European bishop. We congratulate ourselves. If NRM cannot be handed over to the new generation, it has failed to succeed. You bring somebody, you treat here like a omwana tumukuza nafumbirwa. We grow for export. Never chibanga abana bo balemedde waka waliwo ekizibu. One of our kitegeza. If you had a chance of marrying them, you would marry them. Or you raised them badly. You judge yourself according to the people who have your ideas, but whom you are not related to. When Kasuku comes, when I see Kasuku, the Banga Kasuku in America, I need them to allow it. The Banga Kanka in America, I need them to allow it. But if Ubanga, if Tamale must design his own nuchi. Burundi is kakati mwembabuuza ekigenda okubalema kyenjagala okubasomesa mu abantu bange bembadde nabo kubanga Jesus yazuukiza abafu. Jesus yagabula ebinnyanja bisatu. Jesus obuyinza yagenda nabwo. Abakatoliki batuga nti Pawulo manya Petero gwe yalekera ebisumirizo by'eggulu. Petero teyaleka ne Papa omusika wa Petero tazuukiza bafu. I don't want to be like Jesus. Jesus yakolanga ebintu ebyo. Everybody was challenged. Abafalisaayo akolewo ekyewuunyisa ennyo mu nsi naye abasajja bwe baali bagumu nnyo. Omuntu n'abagolera omuyaga n'akwata ebinnyanja bisatu n'atambulira ku mazzi era ne mumutta n'azuukira baali bakambwe. Ate okumanya abagume paka kati sebo Abayudaaya tebakkiririzanga mu Yesu. Bo bali ku byabwe birala. Ffe tumwesibyeko eno. Anti kubanga byakola bitwewuunyisa. Naye bali abaamulaba gwolowooza nti Bill Gates mu America wakitalo nnyo okukola computers. Waliwo n'amakampuni amalala agakola. Is one among the good. The apples and yes. Kakati kyenkubulya you are unique because you are in a group that fears what you do. Kitegedde. Kakati nkugamba nti mmwe kyemutamanyi. In many cases, what I want to tell you, abantu ba Uganda, they are gullible.
tukita gullibility. Gullibility kitegeeza easy to deceive. Nti omwana wedda bamugambanga mami ava gula mwana mu katale. Yabadde olubuto. Nze nabagamba nti one of the reasons why I survived HIV sirimu eyajje waffe mu 78. Amin was the first person to tell Ugandans that waliwo enziku evudde Tanzania ekunyula enviiri. 78 ekitagata ne bakolayo nti abanywa amazzi g'ekitagata wali ogenzeeyo Hot Springs. Ekitagata bodire naye bangambye Hot Springs zigenda ziggwayo ezo bodira AG n'oliteekamu litokota Hot Springs bajja ne bagaa nti nga bamuseveni abo baagala okuyingira mu ggwanga abayeekera. Yayogera mbu anywedde amazzi baleese abayeekera. Amin declared him, appointed himself Minister of Health. Nakati bayayingira kitagata. Why? Had the intelligence. Amin had the best intelligence in the tewabira ngo nkulembeze aina intelligence nga Amin. Kubanga Amin yali ku bufumbo ng'atya Nyerere okukomawo. Amin never believed because of his illiteracy nga tasubira genda mu ekizayiro. Era Amin yali mugezi nnyo. Yaddira eggwanga n'aliba abawalabu n'abakolera the miracle. Amin yafiira mu buwalabu. Naye ng'eggwanga eryasooka okulizivinga Idi Amin was Britain. The Queen of England, who is still reigning in Britain, invited Idi Amin. Prime Minister wa Bungereza bwe yali nga bagenda okuwamba Obote yakola speech yamanyi ye Singapore criticizing British policy in South Africa, Angola and Mozambique ne Zimbabwe. Prime Minister wa Bungereza n'agamba some of the presidents who are making nice speeches here, I'm afraid will not find their way back because the British knew that Obote was going to be a robot to have a Singapore yalaga Kenya. Naye Amin, the first person to host Amin was Queen Elizabeth. But Amin embarrassed the British by declaring himself conqueror of the British Empire. Tebaina kye bamukola. That's why I don't respect the British. The British did not do anything about Amin. Two, when it came to Obote, Margaret Thatcher said Uganda needs an expert, leave Militon, next group ya Commonwealth supported Obote. Nature the British maintained a British advanced training military team to train the people who are fighting in Museveni. Katinja Abazungu, we used to see them at the American High Commission. Did in Uganda do we see a peacekeeper? We are sending a peacekeeper to Somalia. Peacekeeping. Have you ever seen? Did we see as Ugandan? The only peacekeeper we saw in Uganda, we saw the Tanzanians who disobeyed Idi Amin. Two, we saw in Vuma, but Idi Amin yali advance. Amin yali akuba esimu ng'oyita erongoti. Esimu eri eji mu East Africa layi. Ne bamugamba nti Laisa anazungumza na rais wa Kenya anazungumza na rafiki yake. Amin aga rais ya Kenya Kenyatta. Mimi rais na Kenyatta rais. Kwa nini? Why can I not nibamubuulira? Yeti yalinga bana bakanga abantu. When Amin was informed that we have only one line in East Africa that connects us to the international world, Amin decided to bring a satellite in Vuma. Abatanzania baje kuba ne mwesi nayo. Baka nti ya west nayo je babba. Anti why? Because when a primitive army invades a relatively civilized society, they are very vindictive. Ekitegeeza kati ebiseera Uganda yali yamanyi okusinga Tanzania. Yes, Uganda had a colored TV. Tanzania tebagina.
most of the buildings when they came from Tanzania enyumba zonna ezaliko amategula baazikuba bakutiranga ku ssaawa essaawa ewatch Tanzanians nga batwala gundi batwala radio cassette nga bazibba nga tebabirabangako era all of those soldiers under Musuguli Manyinyere yali mugezi constitution ya Tanzania it states an army commander cannot come from the same area where the president hails from. That's why Nyerere sent Musuguli. Musuguli yali ayido. Musuguli was coming from Nyerere's tribe. But by all standards, Musuguli was the main experienced person. Nga Nyerere amukozesa mumuli. Tewali yakopa Nyerere nga Museveni. Yeah? If you know how Nyerere used to do his politics, Museveni becomes secondary school. Zemanyi Nyerere. Musuguli. Nyerere. We are Sindikawa. Yali wakabirayi. But he knew, after defeating Amin Musuguli declared, after defeating a Field Marshal, I'm now a Field Marshal. Can you appoint yourself? Nyerere neutralized Musuguli. Abaserikale bonna abava mu Uganda yabatwala ne bawadamu for training. Babba emmotoka babbaki. Bode ate kamufulumu. Kakati nkubone ne gamba. Nti byetwogerako olwaleero. Mmwe mulaba nsanja bavu. Naye temumanyi ensanja bavu evudde ku ki. Nabagamba ebintu bya Uganda bibaako ekintu ekibireeta. In 1966 crisis, the problem was amasaza agabula. The lost counties. Lost counties. In 1966. The Abazungu failed. Beni Chiwanuka challenged them. Mweleke nga amasaza agabula mugakoze eki. Mugawaddeyo. Bwe batuuka era nkasita nga baagala obote nga Abazungu bategedde abaduka ab'Emmengo sibanenya n'enyamayega. I blame this generation of educated people. Nze Nambooze simunenya, nenya Muwanga Kivumbi, nenya Sseggona, nenya Mpuuga, be bagezi eri the Baganda elite. Naye bw'ombuuza Nambooze, Nambooze has achieved more than what she expected. Yatundanga ndagala mu katale n'ayekyako ttanuulu n'atrainingako mu gundi abaloko defense. Nambooze has achieved abeera meeya. Nambooze has achieved awumuzizza kati. She has achieved more than the Baganda before. She did not have formal education. I pity a person like Muwanga Kivumbi, highly intelligent, alina 3 degrees. Ono, Sseggona, Luzunga, ye opportunist, pendulum. Sinenya mwana ngono, Ssenyonyi. To be a secretary general of a party, yavaawa. Tell me the background of Ssenyonyi. Try to call an icon TV. Yes. From nowhere. When you say man like me, I'm arrogant. I grew up in the chief's court. Kitange yali mugaga, jjajjange yali mugaga. Nkuliddemu leera sibugagga buno obwamu obufere. Obw'okubba ne mubba ssente ne mubbeeza COVID ne mubbaani. That's why I'm arrogant. Ate nali mwana mulalu ewaka nga ndi very stubborn. Because my father did not like money. Natunda ntyanga mawulire ku street. My father was my brother was one of the managers of Mono newspaper. How did I sell newspaper as a vendor? I liked money and independent. Independence. Self-reliant. Nze n'okusaba muganda wange ssente. Nengende w'omuntu ne musaba ssente. Omanyi nti nze sewolangako wa muntu ku dduuka. Ne bwe mba nga nanywedde omwenge. Before I drink, I must ensure ssente mwezirimu. Kubanga nze arrogance yange tekkiriza gamba omuntu nti mpola. Kakati nkugaana egamba. Timmwe ekyo ekibalemye. So obadde nga nti wali ebizibu bye tulimu bivaawa mu 1966 byali Buyaga ne Bugangayizi. Buganda neeremera ku masaza agaabula. Ne bagigamba nti by 2 years after independence you will be the Banyolo will have a referendum. Buganda nekkiriza nti ennyumba ezo tuzireseewo
nga tetusigabye. Taata wammwe nga mumaze okwabya olumbe oluvannyuma lw'emyaka 2 muli ku baakalulu ku bapangisa abazirimu ne basala taata waabazi kuwadde tebakitegeera Obote yabalimba Mikaire Kintu yali alemeddeku Beni n'abagamba decide this issue now you created it, don't leave it to government. But because the colonial government wanted to surrender colonies to fulfill a conditionality by America, President wa America Roosevelt yatuna ne Churchill wa Bungereza ne bakkiriza bwe tubayamba ne mukubakitira mu amawanga gamu bwetwaze. It was a conditionality to access European fund, American funding from the European Bank of Reconstruction, which turned into the World Bank. Kati abantu babulijjo kati ebintu ebyo babako tebakola ki tebabimanyi. Toyinza kuyita amperekeze to decide whether the wedding was consummated or not. Emperekeze ziba sedda zimanya n'ekiriwo ekyedigire kigenda okwedigira nga senga yasigaddewo senga yawa obujulizi nti abaana bakyekoze omuko w'amaanyi naye ne muwala wange naye yataddeyo defense tubuuza senga okitegedde kakati some of these factors nti nkaaga njikubuulira eyo nedda wali ne tuddako nti bwe twavaawo how was Amin tulize mu nkaaga how did Amin overthrow Obote? Obote mukama wange eddoboozi lyo liyita musebo baba tuyambe katono saawe mutugende kakati Obote Amin Obote lilaidi on Amin abangereza bamugamba ti Amin abangereza baleka bakoze recommendation nti Amin is very brutal. Tumutute mama we Kenya musajja mubinyo Amin tasana kulembera maje ga Kenya ga Uganda. The person who was groomed by the British bali bamuyita Major Ndekezi Ndekezi era yakulya parade Major Ndekezi ekyo abanyarwanda bali batuwambi Kalechezi tata wakayibula yali wamaanyi nnyo yali agenda kufuga eggwanga. Major Ndekezi yakola parade. Why is it that it was because of Buganda? When you read my new book nkubuulira ti Abaganda bawakanya Legiko Parliament ne bawakanya Makerere University they became inward looking. Who would provide, because they were the beneficiaries, the biggest beneficiaries of British presence were Abaganda. Were the highly educated people, they were everywhere, they had achieved in trade, because the center of the British, yali one. Kakati Amin awamba Obote amujjako Amin kiki ekyamugisaako Amin agoba Abangereza Amin agoba Abayisirayiri agenda mu Buwarabu bantu tebamuwa ssente kuba yagoba Abayindi bwe yagoba Abayindi Abangereza ne bajiiga kakati Amin n'atandika kubeerawo ku Bawarabu mafuta kiki Amin yalina reserve z'amafuta za myezi 6. The current government does not have reserves. Era Tanzania ennyonyi za Tanzania bwe zamala okuba amagye ga Amin kyegasembayo kukuba gundi zaffe ez'ejjinya ne zikwata omuliro. Oil reserves. Amin yalina radio Uganda nga kale mu kiseera ekyo internet yaliwo naki, but it was a corporation. Radio Uganda was being, its signals could be received in Latin America and Europe. Yes. UBC, Uganda Broadcasting Corporation. Amin yayina emmotoka ye ngeri fitted. Amin yadduka naye ng'akyasobola okuweereza mu ki. At that time, Amin yayina emmotoka ng'eva ku luguudo n'eyingira ennyanja. Amphibious. Netambulira mu nnyanja.
Amini yayina emmotoka ngeri amphibious yatambuliranga oluudu n'agenda ejjajja village nerifuuka eryato. Amini enjoyed himself. Kakati why sente ze baali tebazimubbako? We had the best military hardware, we have the best intelligence. Bw'osoma akatabo we in Uganda beewuunya ogenda mu research bureau ne basanga nga even cabinet resolutions in Tanzania Amini had them. Why? Amini okulumba Kagera yali amanyi nga bajasi ba Tanzania bamulimbi, the commanders, bw'olumba Kagera tugenda kuwamba Nyerere. It failed. That's why Amini yali amanyi to annex Kagera, to provoke the Tanzanian army, but he failed. I think Nyerere strategy it. Kakati nkugamba today, what is the problem today? All of these things rotate around the succession. Bakola ensobi. One, omukazi yenna nabagamba ti omukazi ewaka kasasirwaza abaana babajja be bonna n'asigaza abaana babiri nga bombi babe omwatta munne tukiyita akazu. Whenever you remain alone, you fight each other. The Tutsis were defeated in the 50s. They fled to neighboring countries. But after 50 years, they returned. The Tutsis started developing weaknesses when Habyarimana was about to go. Agasa Habyarimana, his wife, divided the Hutus into two. Those from northern Rwanda and those from southern Rwanda. This is the advantage, the weakness, the gap the RPF used. The Tutsis had tried to go through Burundi 3 times. They were failing. Why did they succeed this time? It was because the Hutus were divided over the succession of Habyarimana. In many cases, and I've written, the first ladies determine or kill, or because first lady is a woman, Mama Janet is a woman. Yes. Irrespective of status, abakazi balina bibafaananya. They go to menstrual periods in spite of their status. They suffer labor pains in spite of their wound. Bafuna menopause. When men, manya Abazungu kye bakola bakita menopause. When menopause to pick you, kale Katonda yakola ekintu. When a woman goes to menopause, this is when a man would enjoy. There are men who are frustrated. Ali mu nsonga ennaku nnya n'azigumiikiriza nti kati ate Katonda addira omukazi agenze mu menopause n'amuggyako akasanvu ate ebbaluwa adduka. The psychology of many of human beings are not rational. Kakati mu nsi yonna mu Africa is the first ladies who determine the future of countries. Once the first lady fails to read the map reading properly, the family suffers. Abasa Habyarimana divided the Hutus into two. Yenga alowooza nti ajja kufuna mwannyina asikire Habyarimana. There was no way. She ended up dividing the Hutus into groups. The moderate Hutus did come from southern Rwanda. Kuba Rwanda erina capital 3. Erina Abahutu, erina Abatusi, erina Abatwa. The Hutus, the Tutsis had been subdued. Nga buli kintu kyonna bakigabira mu percentages 15%. Ogenda mu university 15%. Nga communities, Abatusi balina communities zaabwe. Endangamuntu ero gye mulina national. It was intended in Rwanda to know where is the Hutu, the Tutsi going. Bali bamaze bakola segregating. Yes. Kakati a division over succession over Habyarimana
divided the Tutsis into the Hutus into two. RPF provided a ravage, a military wing to the persecuted Hutus. Chovola bakanyalenge, babizimungu, bani. Nze naliwo nga amaje ga RPF gakube komera lye eruhengere. Ne bajja y'abahutu ne babegattako. After taking a power, where is Alex Kanyalenge? Where is Bizimungu? Where is Twagiramungu? These people helped the Tutsis to romp into power. Ate bakola ensobi. They killed all of the moderate Hutus like Agasawiringimana. Agasawiringimana was the prime minister, transitional prime minister. Na ye Agasawiringimana twali moshi, twali again ene wali gondi, wali East African community. Arusha. Habinamana amugamba, the prime minister should go back and Kigali and do this. Agasawiringimana na imina nakamba, don't talk to me, I'm not your wife. Uruageze, she was killed with 10 Belgian soldiers who are protecting her. But what I'm explaining, immediately the moderate Hutus banabatemu abatta abantu bagenda Kigalama, they moved. RPF yali emaze okuweereza abajasi baayo lusanvu nga bali ku parliament to provide. I don't know how they escaped. I asked the commanders of RPF, how are these people going to survive? They said these are elite troops, they know how they are going to survive. In Rwanda, first city Yachireta. When you go to Malawi, Kamuzi Banda was a short man. Bali bamwita Enwanzi. Enwanzi yali musajja mumpi ngono. Kamuzi Banda yali medical doctor. Yasomera mu America. Nazuula nurse. Because at that time there was no medical practitioner who could operate a female patient, treat a female patient without the presence of a nurse. It was a requirement. Katika Muzibanda, afuna nurse, Mama Kazamira. Mchala we. Yamukwana, yali nurse we. Kakati Kamuzibanda, nurse amulaga ebyewuunyo, amutwala mu bwegula. Okumanya Mama Kazamira yatwala Kamuzibanda mu bwengula. Namulaga ebya abakazi bola baba house girl, but nurses gankuboli. House girl bwabera mu nyumba ewaka ali dangerous. Gova kola Kasuku toyina gyova kugundi kusipakayo ova kola bintu oluddayeeka obuza parliament tomalira tonepankira ku ovamba kazibu nalyoka yefunya natula ku kisenge kati bwetula ku kisenge waba ng'omusajja musiyasi abakazi mbabuuza nakufubutuka ekatwe kubanga yeddabo ddiira emmotoka eri mu livansi erina livansi giya gagenti hausigalo yabaawulira ng'oli akumma olusalo luli mu kisenge hausigalo aba alumika luggi kati ku makya bwe kajja kasitama busitami nga kakuwa amazzi kagera amazzi nga gokya nnyo banaye mutete amazzi otaddemu sabbuuni nekagera ng'oli bwerere kekakukyusa ako kamala kafukamidde naye gwe eno weyambudde netawulo wagijjemu nekakupima ono mumira kakati that's why first ladies undermine succession. Kakati Kazamira wa Gundi, Mama Kazamira ended up capturing Kamuzibanda. Mama Kazamira tiyazala bana kubanga omukazi oyo nurse
okutuuka okuyiga obwannansi baamiranga empeke. Many educated women have not delivered in the old age. Tebazaala, they were silenced by to avoid the men. Okutuuka ku university oba to accept men. Lwaki embuzi yo nga bwe bakulyako embuzi toga nti nasigaza emiguwa era wali mukuumi muki mubi nakuga nti Abaganda omwana omuwala bamujjangako embuzi bwe bamufumbizanga ng'alina embuzi ng'akola ki nga mama we bamuwa akabuzi akato kebateeka tekalimu munnyo. They do not want to commercialize it. Ajja kakati kati Muzeeyi Mirundi awo ngo ando maye kati dakika tusigaza ntini njagala tusooke tuwogere ku be bakubye tocha we twabadde wali nti wano kakati today the issue is the first family is divided. Nabagamba nti eno organic case yaddira neyamba Muhoozi. Family ya Museveni ino omukisa nti Museveni abantu bonna basemwogerere ba Paulo Muwanga bonna beeyonoona Museveni n'asigalawo nga yekka. Bidandi teyagenda mu nseko yagaana okugenda olwo Mayanja nkajjo hasi kati Museveni n'asigalawo ki yekka. It is now a replica. Muhoozi yekka atali tainted. Kakati bano kyebagala nanti ono yagambye wano oli Kakwenza mu bipapula byange byenjagala okulaga bye nagambye agamba bamutochalinga first son najja n'okujja takiriyo kankubooleze. There is no that man is an idiot. Kakwenzi is an idiot and I'm going to play. I captured that man in my recordings. Era abo abasajja babadde bakoze ensobi baguze omuntu one of my gondi nti agulebu recordings bwange bonna nga abusiimuula nabusasanya dda ku embassy motherboard mwebuli. I want to tell you I will play tape about nkugenje kuwo gikube. Yes oyo abadde akolagana na bano. Kakwenza is an agent who is helping who has been used some of Museveni's family members to undermine Muhoozi. I can tell you, I can risk myself. There was a meeting last night in the State House involving family members. One of the family members was reprimanded. He entered the Kampala at 2 a.m. Rosa Sibimai. Namukubye namukutte. Kakati nkugamba nti bano kye baliko kiri kimu. Omusango ga organic case gwabakwatirayo. Kakati kitegeeza ti abo bonna bagenda mu organic case tebasobola bagala butagendayo. They have decided not to go to Hague. If you don't go to Hague, you are faced with the two challenges. I feel embarrassed. You, these Europeans, are talking about torture when they cannot talk about Ugandans. 4,500 Ugandans were killed in India alone, and their organ is extracted. What type of Europeans are these? You are stupid. I can incite Ugandans to start attacking you. Any European will take a step. First talk about Ugandans. You are aware ISIS was instituted by you people, European Union. Stupidity. European Union, the representative of the European Union, are not aware that an organic case is taking place in Hague. Reveal you are both, you are nothing. I can incite Ugandans against you. What is more important, torturing one man or the organic case that the European Union cannot mention? No, but I challenge this stupid representative of the European Union. You are stupid. You man, you are stupid. If you are a woman, you are stupid. Why? Let the European Union
Hague is in Netherlands. Let the European Union man, if we are not both, some of these Europeans are paupers in their countries. Tell us what is happening. I'm expecting the representative of Netherlands, the representative of ICC. You tell us, why do you talk about one man, when you cannot reveal that people are giving evidence on Zoom? You are shame. You are shame. Europeans, you are shame. You have been bought by money accruing from selling Ugandans abroad. I would expect, why do you, a sensible ambassador, a sensible high commissioner, I can incite the public against you. No, let me tell you. Yes, I can incite the Europeans. No. Let me tell you. That's not right. 4,500 Ugandan girls were killed and their organs extracted in India alone. I didn't know that you people, the Europeans, you are corrupt. You are more corrupt than others. You don't have the moral authority to talk about one man when you cannot mention the on-running case in Hague. You are stupid. You are idiots. Don't show ugly heads to Africans. I can incite people against you. No, Ugandans should understand. We have two cases. No, these Europeans should not. They are bought up. I didn't know that the European can be stupid to know. Let me tell you, we are having two things. One person who was tortured and is still alive. It's not one person. When he was still alive. When you are still alive, you can. In military science, I'm a soldier. I did the military training. When you survive an ambush, when you hear bullets, you have survived. These people you are talking about are survivors. Let these European merchants from Venice, these ones who are given money, you people, you are given money. I can even produce, I can even expose you. Where do we go? You have this man who is tortured, agreed. But Ugandans have lost 4,500. There is an ICC case in Netherlands. A stupid representative of a European country cannot talk about the case in Netherlands. Is there a case in Netherlands? Before you raise your ugly head, before you incite people against you, you are both. You Europeans, you are both. You are both. And we don't need anything. Did we send a peacekeeper in Uganda? All of during apartheid time, what was your contribution? The British recognized Idi Amin. The British maintained a British military training team in Uganda to train people who are killing people in the world. Britain, you are not ashamed. Lie like an envelope. This European representative, where do you stay? Let this European representative explain. Tell Ugandans, is there a case before ICC or not? Or shut up. Fungua mdomo yako. Take it. Take hiyo maneno. Mzee Mirundi, echo tuchirekawo. Don't talk about one man. Mzee Mirundi, when Ugandans, there is a running case in Hague. These idiots in embassies, masquerading as ambassadors, have been given money. You are given money. You are rotten. You stink like a malwa toilet. Mzee Mirundi, kati awo mbadde nsaba tukomaawo. Njagala tugende kutwine eddakiika 10 zokka ze tusigaza. Still about the torture issue. Omukulu Dr. Abedi Bwanika yavuddeyo n'agamba nti ayagala abanuupu bagende basisinkane Museveni. You are both. I didn't know that Europeans are stupid, are corruptible. You shame your countries of origin. Talk about one man. When you cannot mention there are so many people. Case, you are stupid. You are idiots, and I'm going to carry out a campaign. No. These Europeans. I don't want to go to Europe. Twine dakiika 10 zokka. Mbadde njagala twogere mu dakiika 10 zokka. Abedi Bwanika yavaayo n'ategeeza nti abanuupu boogere ne President Museveni bate abaana abali mu kkomera. There is a running case in The Hague involving 157 people. Your 66 surgeons have been indicted.
by ICC for killing Ugandans in cold blood. Chinese are involved, Kenyans are involved. These idiots, the Europeans, who are both. Don't talk to us. Don't talk to us. If you cannot mention the killing of Ugandans abroad, the case in Netherlands. Okay. Fungwa mdomo. Mnafanya nini hapa? Kwenda nyumba yako, we don't want you. Let those Ugandans who expect to get visas from you. Taka visa yako. Mimi staka visa yako. You go. A European who cannot talk about the ongoing case in the gate is stupid. Is an idiot. I challenge you Europeans. As much if you are really interested in human rights, instead of concentrating on one man, in fact, in my language, they are stupid. Why? Abaganda bakuganti otayiranga envi. Instead of telling us about the case in Hague, pressurizing the government to surrender doctors, politicians, those who are killing Ugandans in this crap trade, you are raising your ugly head on one person. You are stupid, you are idiots, you Europeans. You are stupid, you are European. Me, I don't want to come to your country. No! These are not representative of the population of Europe. Before you talk about this man alone, European Union, tell us what is happening in The Hague, in the International Criminal Court, because Netherlands is not China. Tell us, don't raise your ugly head again. If you really, friends of Uganda, tell us what is happening in the International Criminal Court, where prominent Ugandans, doctors, prominent people are accused of killing Ugandans for extraction. If we cannot talk about this, I'm afraid. Don't raise your ugly heads. Ugandans, did we see you? Did we see Europeans here when Uganda needed peacekeepers? Tanzania, with its resources, liberated us. We liberated ourselves. Gaddafi gave us the resources. Mulikuwa wapi? Mnasema nini wewe? Hii wazungu. Mnasikia wazungu wanasema nini? I challenge the European Union. Next time when you come to talk, the representative of the European Union, the next time when you come to talk about your rubbish, to raise about human rights, tell us the progress of the case involving your supporters who killed Ugandans in cold blood, in extraction of organs, how it is progressing. If you talk, I'm going to expose you. I have all the technology to expose you. Some of these Mzee Mirundi tatugenda kusukawo wano olunaku olwaleero twali tukyalina bye twogera naye olunaku olwaleero awo tujja okubeera nga tukoma. We shall talk about these stupid people. They are designing story. Any European who is interested in seeing the human rights, first tell us the progress of the ICC court that is involving your friends that killed Ugandans to harvest their organs. If you cannot believe us, the representative of the European Union, before you come back with your ugly head again to talk about Uganda's human rights, first you go to Netherlands and get the progress of this ICC case involving your friends you talk about now who want to escape justice. You are diverting Ugandans from the case to human rights. Why do you talk about one man, even the Bible? Why do you talk about this man who is alive? It tells you this man who wants to implicate Muhoozi. That you see, the person you are supporting, you have taken money, they are raising money from government. The 5 billion that was raised, allocated to education, was given to these mercenaries. I never knew that Europeans are also vulnerable. You take money, you are corrupt. Tell us, a European who can convince me, must first tell us, why don't you talk about this case in ICC court? Is European court, okay. European representative, European, you are stupid. Unless you people, the Europeans, believe Ugandans, no, I don't mind. You mind because we must put these people, we must tell them, European Union,
You are stupid. Until Don't next tell us, time. no. Let the European Union representative go to head and tell us the progress of people, the doctors, the politicians who have been extracting organs from Ugandans. Before you talk about, you are talking about dead people. We are talking about dead people. You are talking about human people. You have been bought. I never knew that Europeans can be bought. We must expose